No reaber si riclos que ramicos 800 palabras cuando has salido de una relación con un narcisista. Quizás la prueba más difícil no es escapar sino mantener fuera. El narcisista no suele regresar porque haya cambiado, ni porque finalmente haya entendido tu valor. Regresa porque siente que su fuente de energía emocional, tu energía se ha desconectado. Para la mente narcisista, esto no es pie redita de amor, es pie redita de suministro, y cuando esa ausencia se hace evidente, se activa en ellos un impulso casi magnifico de intentar reabrirlo que en el plano espiritual podemos llamar un ciclo caléramico. Pero ¿cuál es un ciclo caléramico? Es un ciclo emocional, energético y psicológico que se repite de manera casi idéntica, aunque cambian las palabras el momento o la promesa. Un ciclo donde siempre vives al mismo punto de dolor, a la misma confusión, al mismo desgaste. Un ciclo que se alimenta de tu esperanza, tu empacha, tu idealismo, y tu deseo profundo de que esta vez sea diferente. Sin embargo, cuando el universo te permite salir de una dinámica es, no lo haces para que regreses por una última conversación o un cierre emocional. Lo haces porque tu alma ya aprendí lo que necesitaba aprender. Y cuando vives, la vida no se detiene para esperarte, simplemente te presenta la misma pero con más intensidad, más desgaste y más pie rudida interna. No reabrir si reculos que ramicos significa honra la lección ya aprendida. Significa dejarla la vida, y entendí. Ya no necesito repetir. Pero aquí es la verdad más profunda, la razón por la que volvimos no es amor. Es adicción emocional. Es la costumbre de amar des la carencia. Es el apego formado a través del trauma. Es pequeño espacio dentro de ti donde todavía habita la ilusión de que puedes cambiar a alguien con tu amor, paciencia o sacrificio. La mente crea la historia de que solo quiero arreglar lo que dependiente. Solo quiero escuchar su explicación. Solo quiero saber por qué hizo lo que hizo. Solo quiero terminar bien. Sin embargo, en el nivel energético, lo que realmente sucede es que una parte de ti, la parte herida, no la parte consciente, segue buscando una validación que el narcisista jamás podrá dar. Reabrir un círculo rómico es como intentar apagar un incendio con gasolina. Intentas resolver el dolor regresando al mismo lugar donde se cree. Pero el alma no sana regresando, sana avanzando. Y aunque esto suena espiritual es profundamente psicológico también. El narcisista opera mediante patrones repetitivos idealización, devaluación y descarte. Este ciclo no cambia porque te regresas. No cambia porque él promete. No cambia porque él alora. No cambia porque te ahora entiendes. El ciclo solo cambia cuando te vives consciente de él y decides no participar. La vida siempre te da la opción de cerrar un ciclo, pero tú decides si lo cierras desde la sabiduría o desde el dolor. Cuando vives, lo que en realidad vives abrir no es la relación, sino la herida interna que ya estaba cerrando. Entras nuevamente a un espacio donde tu intuición se adormece, donde tu autoestima se minimiza, donde tu voz se apaga. Un espacio donde te desconectas para conectar a alguien que nunca estuvo conectado consigo mismo. Y aquí viene algo más importante, no reabrir un círculo rómico no es un acto de fuerza, es un acto de conciencia. Porque cuando realmente comprendes la dinámica, ya no te cuesta alejarte. No porque la persona haya cambiado, sino porque tia no vibras en esa misma frecuencia. El narcisista se mueve desde la repetición. El alma se mueve desde la expansión. La repetición te lleva al pasado, la expansión te lleva a ti. Y lo más revelador es esto cuando te cierras un ciclo de verdad. El narcisista siente la diferencia, no porque te hables menos, sino porque energéticamente ya no estás disponible. Ya no vibras en la necesidad, en el rescate, en la espera, en el deseo de aprobación. Y es precisamente en ese momento cuando suelen regresar. No porque te amen, sino porque perciben que estás rompiendo la fuente de donde siempre tomaban lo
que no pode generar. Tu trabalho espiritual, tu verdadeira libertad, no es bloquear a alguien por rabia, ni alejarte por drama, ni desaparecer para herir. Es comprender que reabrir un si recolo que aprendiste solo te atrasa, solo te drena, solo te desconecta. La vida siempre recompensa el ser consciente. Siempre abre puertas nuevas cuando cierras las antiguas desde la claridad y no desde el miedo. No reabrir círculos kármicos significa elegir a ti, elegir tu paz, tu dignidad, tu evolución. Significa reconocer que la lección ya fue aprendida que tu alma recibí lo que necesitaba y que tu camino sigue hacia adelante, no hacia. Porque la verdadera fuerza no est en irse, la verdadera fuerza est en no regresar. No buscar validación de quien la negue 800 palabras cuando sales de una relación con un narcisista, uno de los impulsos más profundos y silenciosos que permanecen dentro de es la necesidad de obtener una validación que siempre te fue negada. Y es importante entender que esta necesidad no surge desde tu esencia, sino desde la herida que esa relación deja en ti. El narcisista, consciente o inconscientemente, crea un ambiente donde tu valor depende de sus reacciones, de su aprobación, de su mirada. Poco a poco, sin que te des cuenta, comienzas a entregar el poder de definir quién eres. Te acostumbras a medir tu dignidad según sus estados de ánimo, sus silencios, sus migajas de afecto o su repentina frialdad. Y cuando la relación termina, es condicionamiento interno no desaparece de inmediato. Es entonces cuando surge la ilusión más peligrosa, se consigo que reconozca lo que hizo voy a sanar, se me pide perdón, voy a liberarme, si admite que me die. Padre cerrar este capítulo, pero la verdad es que quien te nega validación durante la relación tampoco podrá derretirla después. No porque no quiera, sino porque no tiene la capacidad emocional para hacerlo. Esperar reconocimiento de un narcisista es como esperar agua en un desierto, no importa que anteced tengas. El desierto no puede darte algo que no posee. La validación que buscas no es realmente hacia ellos, sino hacia ti mismo. No buscas que el narcisista te encienda, buscas entender por qué sufres tanto. No buscas su disculpa, buscas perdonar por lo que permitiste. No buscas su reconocimiento, buscas recuperar las partes de ti que entregaste. Pero la mente juega un truco más sutil, te convence de que necesitas su ser para poder avanzar, y aquí es donde comienza la trampa. El ser no viene de afuera, el ser es interno. El ser sucede cuando dejas de esperar que quien te hiri también se quien te sane. Buscar validación del narcisista es seguir participando en el mismo sistema emocional que te destruye. Es mantener viva la misma dinámica donde te eres quien pide, quien necesita, quien espera y ellos son quienes otorgan, niegan o retienen. No buscar validación significa cortar es punto energético. Significa desire, ese lo que vive, y con eso me basta. La validación verdadera no alega cuando la otra persona cambia. Alega cuando te cambias la interpretación de la historia. Alega cuando puedes mirar con compasión y decirte, no fue mi culpa no ser suficiente para ellos. Ellos no pueden ser suficientes para sí mismos. El narcisista no te nega la validación porque te la merecería es menos, sino porque él mismo vive desconectado de su propio valor. Y quien no se ve a sí mismo no puede ver a otros. Quien no puede validar sus emociones no puede validar las tuyas. Quien no puede reconocer sus sombras podrá admitir la forma en que te lastim. A veces buscamos esa validación porque decimos justicia emocional. Queremos que reconozcan la verdad. Queremos que no se vayan creyendo que ellos tenían razón. Queremos que entiendan que su comportamiento fue cruel, injusto, desequilibrado. Pero lo que olvidamos es que pedir justicia emocional a alguien sin conciencia es como pedir las ayuna alma para sin bombilla simplemente no puede ofrecerla. No buscar validación es acto de amor propio. Es entender que tu experiencia es suficiente evidencia.
Es permitert confer en tu percepción después de haber sido manipulada. Es reconocer que el daño se ocurre aunque ellos lo nieguen. Es confiar en que tu alma no necesita la confirmación de que tiene el corazón cerrado. Y lo más hermoso es esto cuando dejas de buscar validación afuera. Encuentras la validación dentro. Te das cuenta de que no necesitas que te piden perdón para perdonarte. No necesitas que ellos admiten lo que hicieron para poder avanzar. No necesitas que ellos reconozcan tu dolor para dejar de cargar con él. La validación interna es la puerta hacia una libertad profunda. Por cuando entiendes lo que realmente viviste, ya no dejes falta que ellos lo interpreten. Ya no dejes falta convencerlos, ni explicar, ni justificar. Ya no dejes falta recibir palabras que nunca alegran. Dejar de buscar validación del narcisista es romper el último hilo que te une esa energía. No es que dejas de importarlos, es que por fin dejas de depender de ellos para saber quién eres. Tu valor no fue negado, fue visto por la persona equivocada. Tu verdad no fue invalida, fue ignorada por quien temía enfrentarla. Tu dolor no fue exagerado, fue minimizado por quien no podía sostenerlo. Ahora tu validación viene de observar con honestidad, de reconocer tu fuerza, de aceptar tu sensibilidad, de honrar tu proceso, de escuchar tu intuición, de volver a confiar en ti, as recuperas tu poder, as recuperas tu voz, as recuperas tu identidad. Por cuando ya no buscas validación externa, automáticamente regresas a casa, a ti mismo. No confundir apego con amores 800 palabras cuando atraviesas una relación con un narcisista. Uno de los aprendizajes más profundos y, a la vez más dolorosos es entender que lo que sentí es no siempre era amor, aunque lo vivieras con la intensidad del amor. La mente humana tiene una capacidad extraordinaria para convertir el sufrimiento en romanticismo, la incertidumbre en esperanza y la dependencia en pasión. Y en dinámicas narcisistas, esa confusión se vuelve casi inevitable. Pero es una confusión que debes deshacer para poder sanar. El narcisista no suele dar amor, pero sí da intensidad. Da momentos de conexión que parecen trascendentales, momentos de validación que parecen únicos, momentos de cercanía que parecen sagrados. Y luego, sin explicación alguna, esa intensidad desaparece. De un día para otro, pasas de ser indispensable a ser invisible, de ser idealizado a ser ignorado, de ser su todo a ser nada. Esa intermitencia no genera amor, genera apego, while apego traumático es mucho más fuerte que el amor sano. El apego se forma cuando alguien te da lo justo para mantenerte cerca pero nunca lo suficiente para que te sientas seguro. En una dinámica as estás siempre evaluando tus palabras, tus gestos, tu energía. Siempre intentando no perderlo, no molestarlo, no provocar distancia. Te vuelves hypersensible a ideales que antes no te importaban. Vives en un estado de alerta emocional constante, esperando el próximo gesto de afecto como si fuera oxígeno. Eso no es amor. Eso es supervivencia emocional. El amor no te pone en alerta. El amor no dejes dudar de ti. El amor no te exige que te conviertas en una versión reducida para que te acepten. El amor aber. El apego contra. Pero cuando has vivido tanto tiempo en un ciclo narcisista, tu cuerpo se acostumbra a esa química. Y la biología también te engaña. Libera dopamina cuando recibes atención intermitente. Libera oxitocina en medio del caos emocional. Libera adrenalina cada vez que temes perder esa conexión. Y entonces, la mente interpreta esa montada rusa como emociones fuertes, cuando en realidad son respuestas traumáticas. El amor no es una montada rusa emocional. El amor es una respiración profunda. Cuando confundes apego con amor, comienzas a justificar comportamientos que llamas justificar as en otro contexto. Crees que luchar por la relación es señal de compromiso, cuando muchas veces es señal de carencia. Crees que soportar el maltrato emocional es señal de lealtad, cuando en realidad es señal de herida. Crees que amar mes dejar recibir más,
Cuando en realidad solo te has quedado en un lugar donde recibes menos. El amor no debe lastimar de dignidad ni costar te paz. Pero aquí es lo más importante, no confundes apego con amor porque seas débil. Lo confundes porque eres humano. Necesitamos reconocer que el narcisista no ofrece un amor auténtico, pero ofrece algo caliente, intenso, densidad selectiva, aprobación intermitente, palabras grandiosas, y momentos de conexión que parecen mágicos. Pero nada de eso neste elos, neste tu necesidad de sentir visto. Te enamoras más de lo que imaginas que de lo que realmente recibes. Una relación con un narcisista es como un espejismo. Desde lejos brilla, parece agua, parece alivio. Pero cuando te acercas no puedes beber de él. Intentas una y otra vez, pero nunca sacia tu alma. Aún así, sigues volviendo porque tu mente piensa. Acquisas ahora si eso es apego. El amor es lo contrario. El amor alimenta. El amor sostiene. El amor no se esconde. El amor no golpea el alma. El amor no dejes rogar. El amor no te quita la luz para luego venderte sombra. El amor verdadero se siente como un hogar, no como un laberinto. Cuando dejes de confundir apego con amor, comienzas a recuperar tu poder. Empiezas a ver la relación desde la claridad, no desde la herida. Y la claridad te muestra que no estabas ala porque esa persona fuera tu destino, sino porque necesitabas aprender algo sobre ti mismo, tu valor, tus límites, tus heridas antiguas, tus patrones inconscientes. A veces amamos desde el vacío, esperando que la relación lo line. Pero una relación con un narcisista solo es que es vacío se vuelve más grande. No te romp porque es fragile. Te romp porque deja al descubierto partes de ti que nunca había sido vistas o sanadas. Y es en es punto donde puede comenzar la liberación. Porque cuando ves la diferencia entre amor y apego, ya no tienes que cuidarte. Ya no tienes que justificar. Ya no tienes que luchar. Ya no tienes que convencer. Ya no tienes que perder para que te acepten. El amor verdadero nunca te pide que abandones. El apego sí. Y por eso confundirlos es tan peligroso. Tu trabajo ahora es volver a aprender que es el amor. Es recordar si se siente amar sin miedo. Es permitir sentir una conexión que no duele. Es abrirte un afecto que no depende de la inestabilidad del otro. Es reconstruir una relación contigo tan eslita que llamas vuelvas a aceptar migajas como si fueran banquets. Porque cuando entiendes lo que es el amor verdadero, lo verás con absoluta claridad, lo que vives no era amor. Era apego disfrazado de destino, no convertido en tu propio carcelero, 800 palabras, cuando terminas una relación con un narcisista. Lo que queda dentro de ti no es solo dolor. También queda una estructura interna que se forma lentamente durante el tiempo que estuviste en esa dinámica. Una estructura hecha de dudas, autocrítica, silencios, miedos y pequeñas creencias que no te pertenecen, pero que terminaste adoptando para poder sobrevivir emocionalmente en esa relación. Y aquí ocurre algo más profundo. Aunque el narcisista ya no esté físicamente presente, su voz contenta dentro de ti. A veces no necesitamos que alguien nos controle externamente, porque nosotros mismos seguimos repitiendo el trabajo que ellos comenzaron. Esa es la prisión más invisible y, por lo tanto, la más peligrosa. Convertir en tu propio carcelero significa que la relación termina, pero la dinámica sigue viva dentro de tu mente. Ya no es su manipulación, pero es tu autoexigencia. Ya no es su crítica, pero es tu autocrítica. Ya no es su silencio castigador, pero es tu miedo a expresar lo que sientes. Ya no es su juicio, pero tu sigues juzgando como si la hablaras a él o a ella. Y este es un patrón común después de vínculos traumáticos, la mente internaliza al agresor. Internaliza su tono. Internaliza su mirada. Internaliza su desaprobación. Internaliza su frialdad. Internaliza sus expectativas imposibles. Y así sin darte cuenta, empiezas a replicar dentro de ti lo que antes venía de afuera. Es preciso se llama condicionamiento emocional.
Why es exactamente lo que mantiene viva la sombra del narcisista incluso después del final de la historia? Pero quiero que entiendas algo. La sombra no se queda porque seas débil, se queda porque fuiste entrenado emocionalmente para sobrevivir dentro de ese sistema. Why la mente humana siempre intenta repetir lo que cree que la mantiene segura, aunque eso mismo la esté lastimando. No convertir en tu propio carcelero significa que debes aprender a reconocer que los pensamientos son tuyos y que les fueron implantados. Porque no todo lo que piensas eres ti, no todo lo que sientes te pertenece, no toda crítica interna nace de tu sabiduría, muchas nacen del trauma. Cuando te miras al espejo y te dices, no soy suficiente, no hago nada bien, todo es mi culpa, nadie me va a amar es, debí ser mejor, esas no son tus palabras. Son palabras que aprendes a usar para explicar la conducta de alguien emocionalmente incapaz. Son frases que usaste para justificar lo injustificable, para dar sentido al caos, para encontrar la física en el comportamiento ilógico del narcisista. Pero ahora que estás fuera, ya no necesitas seguir cargando esa narrativa. Deshacer su arsenal interna es un proceso espiritual y psicológico a la vez. Es un proceso de volver a tu voz, a tu verdad, a tu percepción, a tu intuición. Es comenzar a escuchar sin filtros prestados, sin etiquetas que no son tuyas. La verdadera libertad no la liga cuando te alejas del narcisista, liga cuando te alejas de la versión de te que esa relación cree. A veces seguimos castigándonos por creemos que eso nos protege del dolor futuro. Pensamos, I soy duro conmigo, no volveré a querer. Semi-crítico a tiempo, nadie más podrá hacerme as. Si mantengo mis emociones bajo control, estar a salvo, pero la autosupervisión rápida no es protección. Es una continuación del trauma, el amor propio no nace del autocastigo, nace de la autocomprensión. No convertir en tu propio carcelero también significa dejar de castigar tus emociones. En una relación narcisista aprendiste que sentir era peligroso. Que si lo robas, eras dramatico. Que si hablabas, eras demasiado. Que si expresabas tus necesidades, eras egoísta. Que si ponías límites, eras cruel. Y tu sistema interno aprendía a reprimir lo que realmente sentías para evitar reacciones dolorosas. Pero ahora, tu alma necesita lo contrario. Necesita sentir, necesita hablar, necesita expresarse, necesita lograr, necesita sanar, necesita libertad interna. Cada vez que te calas para no incomodar a nadie, estás reforzando la suercel. Cada vez que te jugas duramente por un error humano, estás reforzando la suercel. Cada vez que minimizas tu dolor porque otra persona lo tuvo peor, estás reforzando la suercel. Cada vez que dudas de tu intuición porque antes te encierran a dudar, estás reforzando la suercel. Pero puedes elegir algo distinto. Puedes elegir hablar con la voz que nunca tuviste. Puedes elegir sostener con compasión en lugar de juicio. Puedes elegir dar el amor que pedías. Puedes elegir validarte sin permiso de nadie. Puedes elegir liberarte de la narrativa llena. Puedes elegir dejar de ser tu propio guardián emocional. Y cuando lo haces, algo increíble ocurre, la versión de ti que nació en esa relación comienza a desvanecerse. Y emerge la versión real. La versión esencial. La versión que siempre estuvo allí antes del trauma. La versión que siempre merece ser escuchada. El verdadero ser la liga cuando te decides dejar de replicar la dinámica dentro de ti. Cuando le dices a tu alma, why no te voy a encerrar en el dolor del pasado, porque la libertad no es un lugar al colegas. La libertad es un lugar que eliges ser. Uno de los errores más comunes, y más silenciosos, después de terminar con un que narcisista es seguir cargando con una culpa que jamás fue tuya. Este es un punto delicado porque la culpa no se queda en la mente, se instala en el cuerpo, en la energía, en la forma en que respiras y hasta en la manera en que te ves a ti mismo. Cuando has convivido con un narcisista,
Su programación emocional sul de jar una hula profunda, la sensación constante dia que eres te quien fala, te quien debía dar más, te quien no suposer suficiente. Pero aquí está la verdad que necesitas escuchar con honestidad y sin suavizar esa culpa nunca fue tuya. Fue un mecanismo de control, un reflejo de su incapacidad para mirarse hacia adentro. Los narcisistas no asumen responsabilidad por hacerlo implicaría confrontar su propio vacío interno. Y esa confrontación es intolerable para su estructura psicológica. Así que la culpa se convierte en un arma, y titu sin dar cuenta, te conviertes en el recipiente de esa carga emocional que llamamos te correspondía. Cuando sales de esa dinámica, esa culpa se vuelve un eco. Sigues haciendo lo que ellos ya no pueden hacer por ausencia continua es castiga nandot. Te conviertes en tu propio crítico, tu propio juez, tu propio verdugo. Y es aquí donde comienza la verdadera sanación en reconocer que esa voz interna no es tuya, es un residuo de un vínculo emocional desigual. Liberarte de esa culpa implica dar el permiso de volver a verte con ojos propios. No con los ojos del narcisista, no con las historias que te implanta, sino con tu percepción limpia. Y esto requiere presencia. Requiere observar tus pensamientos sin identificar con ellos. Requiere permitir sentir sin convertir cada emoción en una sentencia. Cuando dejes de cargar la culpa, tu energía comienza a regresar a ti. Tu autoestima empieza a reconstruir desde un lugar genuino, no desde la necesidad de demostrar valor. Comienzas a ver que nunca faltes tu. Lo que falta fue reciprocidad, empatía y responsabilidad del otro lado. Liberarte de la culpa no significa negar lo que viviste. Significa reclamar tu soberanía emocional. Es reconocer que tu corazón siempre estuvo intentando amar, construir, comprender. Y eso no es un defecto, es tu mayor fuerza. Cuando sueltas la culpa, vuelves a tu centro y desde ese centro nadie vuelve a manipular tu luz.